Aku harus pakai apa ya?
menghirup uap. Fix Viper. Mengandung minyak eukaliptus, mentol, dan kamfer. Bantu redakan gejala pilek seperti hidung tersumbat dan batuk. Hirup uap dengan Fix Viper Rub. Lega. Apertura versión fake. Dulu lagunya. Podía estar llegando de camino de la primera apertura versión fake. Shooter en el ángulo corto buscando en el duelo. Llegaba el muro para buscar el plante. Yuri que tiene que escapar. Su culito pasaba hambre. Es un 4 para 4 apertura fake que pega la primera. Es que responde luego el que hace lo propio. Es un 3 para 2, Yuri. Es un 3 para 2. Con ventaja para casa y no Pásala, le para nada. Aparece el capitán que muere finalmente. Udah pasti Sarnya. Solo hace el peligro Neptuno. Consigue la primera 25 puntos de vida. Roxy que le remata. La primera para el IGL del conjunto de Case. La defensa es buena de Team Queso, aunque la primera kill es para mí. Global, tuh kan ada global. Oh, pakai Keiyu dia sekarang. Llega la furia del cazador. Anfe que no quiere que plante, Anfe que no quiere que entre. Ya dia bukan sentinel murni juga sih kalau kita lihat di tim Heretics. Llegó la bestia. Cuidado que asoma la bestia negra. Hyber busca y encuentra que la piedra se escapa para él. El cuarto celeste cuando Minibu consigue la bala. Kalau ngeliat dari rosternya sih recoge el arma del solo Poppy Fresh preparado. nggak ada yang gue tahu ya, cuma lawal doang kayaknya. Casi que temporiza. Minibu preparado. Kayaknya seharusnya tim Queso sih yang menang. Llega el pozo de la víbora. Best of 5 nanti jam apa 5 Maret. Saca la primera. Mano a mano dentro de la toxina. El tranetono que no puede ni respirar. El dios de los mares que no quiere complicaciones, jugando con el one way, temporizando el ácido, retira el bodrón, cuidado, comando anular, todo el mundo callado, ha llegado Mr. Robot, hackeando la base de datos, de Neptuno, condición de 5 para 4, no disponen ahora del muro, el plan efectuado para Yuri, juegan al retreating queso. Valorant Spanyol. Una vez ya había plantado la spike, el bueno de Yuri retrocede para jugar con el resto Ternyata de sus compañeros, di Eropa ada kayak en ginian juga. inferioridad para el equipo de Team Queso que cuenta con el CM de anular de Lowell para intentar el retake, bebé. Y ojo Hyber que lo está jugando agresivo con la Operator. Pone la primera. Poppy Fresh que acaba con él, pero va a acabar cayendo. El Cibor también que Poppy Fresh. El homónimo que le ha matado. Es un 2 para 2. Es un 2 para 1. Va a acabar ganando la ronda casi. Llega la furia del cazador, no te escapas, gritaba, sacaba el Masih fuego. bahasa Espanyola. A limpiar toda la Wow. unidad. Minibu le gana el duelo a Hyber. Cuidado que Poppy Fresh 3-0 kan nih kalah tim Queso. se queda vendido. Kiles homónima acaba con él. Alfei consigue una baja si lleváis por delante. Kayaknya kalau yang juara satu seharusnya dapat, seharusnya ini mirip-mirip kayak Indonesia sih, PCL Indonesia. Jadi kalau yang menang dapat split apa? Dapat tiket ke split 2. Aduh, serem banget tuh. Jelek apa ya? Ultinya. La ronda que está a merced del conjunto de Case. El postplan parece muy complicado porque tienen lineups para dar y regalar desde la lejanía. Minibu colado para intentar cortar esas rotaciones para jugar al retake. Y es que desde Hyber le tocaba a Lowell, pero no lo va a matar si Case Neptuno. Hyber que acaba con Yuri. Cuidado que se puede liar porque va a sacar la escutaduras. Sigue buscándolo, sigue corriendo Hyber, que se va a encontrar con todo el mundo. Lo wifea, pero sabe que hay dos jugadores en la espalda. Empiezan a tocar el spike. Lo busca con la Operator. El Cibor que mata a uno. El Cibor que podría ganar la ronda. Anfe que acaba con kills. Y es solo Is el último superviviente. Lowell que acaba con el malagueño. Le va a comer la espalda, le va a comer la espalda y lo va a hacer. Pone la primera Pope. Al entra inside. Hyber que acaba con kills. Minibu que acaba con el turno, pero Hyber que está muy rápido para acabar con la vida de Is. Es un 4 para 2 Ulises. Buena ronda de pistolas de Team Queso. Debería ser imposible para ellos y Minibu pierde el duelo ahora contra Hyber. 3K. A ver cómo lo que hace la bestia negra. Solo queda Yuri con vida en apertura. Pope culmina así la tarea. 4-9 al marcador. Llega la furia del cazador. Flash y apertura. Roxy con la furia. Esquiva Hyber con el vendaval. Pope travea, pero acaba muriendo en un refrag perfecto. Esa golfúa. Y Roxy se lo lleva por delante. 4 para 4. La enterrada está llegando en el side de ABB. Y es que en el side de A también le están esperando a dos jugadores, por lo cual puede ser una aliada por parte de Team Queso. El primero que es Poppy Fresh le sigue Hyber. Van a destruir el cuchillo, por lo cual la información no la pueden recibir. Quieren entrar, llega la flash, lo busca Poppy, pero Roxy está muy rápido. Yuri que acaba con Hyber, Nocturno con Roxy, pero Yuri que está genial. Está fenomenal Yuri, que va a limpiar la ronda. Poco a poco llegan las flashes. La baliza de reconocimiento de Roxy es clave. Otra flash no puede romper. Minibu la primera otra de Mini. Condición de 5 para 4. No sé cómo gana el espacio. Llega la furia del cazador. Golpea Fei para acabar con el de Yuri. Ya no hay muro para el Difios. Neptuno acaba con Minibu. Es que responde, pero Poppy consigue el refrag. Empiezan a defusar, pero no se la pueden quitar. Hay una apertura perfecta para acabar con la vida de que se queda. Solo queda un jugador con vida. Poppy. 1. Poppy.
amaga, Poppy, no le puede un campeón del mundo. 13ª ronda, GG, victoria para Case, que anota en el primer mapa, anota en el Xbox, en su casa y su elección, 1-0 en el marcador. Cuidado porque lo quieren hacer de manera agresiva, Ulises. Y en apertura que salían rápido desde el fake, que pone la primera Hyber que responde, Roxy lo consigue, pero Hyber con una segunda Roxy se ha llevado Lowell. Igualmente es un 3-2. Hyber resiste, evita el shock dart, aprovecha que dispone del 2. Y mira cómo ha salido la bestia negra. Lo quiere todo al frente. A corta distancia, inteligente Neptuno puede tener la clave de la ronda. Mucha información en sus manos. Revisan a todos los lados. Neptuno que la tiene. Neptuno localiza. Ha visto rotar a ambos jugadores y ahora todo depende de cómo actúe Poppy Fresh. Pues veremos cómo lo hace el Papi Fresco. De momento va a ganar la información con mediación de ese bote alarma. Lo acaban destruyendo hacia la apertura. Le deja bastante tocado, 51 puntitos de vida ahora mismo para el Centinela. Pero la caballería que ya está llegando por parte del conjunto de Case, le quieren cazar la torreta que está muy bien posicionada, 29 puntitos de vida que se queda el Centinela del conjunto de Team Queso, esperando al otro lado, salta y al clasiqueo Poppy que pone la primera de las kills, triple para Roxy y el lituano que sigue avanzando a 22 puntitos de vida, hace la apertura y Neptuno que le estaba esperando, le cierra la puerta a la cara, es la primera ronda para Team Queso. Que no lo va a efectuar, cuidado porque el que la pone va a ser Hyber, el finlandés que acaba despertando, pero Minum que le acaba tradeando a las 1000 maravillas, le quiere dar caza con la tormenta de cuchillas. Y pone este 4-4, sigue pusheando, acaba errando y es Sanfei y Poppy el que contesta. Se le complica mucho la ronda y la Spike ha quedado en medio del velo tenebroso. Se preparaba Poppy en la parte posterior, perdió un skills. Este que consigue una baja clave, pero va a caer ante Neptuno. ¿Cómo salió el dios de los mares? Cuidado que busca la internada, la borrasca, aterriza con el dash. Poppy Fresh aguantando su comida de la paranoia. Está esperando en el ángulo corto, intenta escapar, pero Yuri le da caza y acaba con él. Madre mía, salva. Vaya baja, acaba de firmar, es un 5-4. Retrocede Team Queso. Quiere jugar al retake. Y efectivamente Roxy, ¿no? De momento esperando en la zona trasera, les puede dar información y va a poder aprovechar esa furia del cazador a las 1000 maravillas para hacer un poquito de tiempo, incluso asegurar la ronda a pesar de no tener esa ventaja como el resto de sus compañeros, pero el conjunto de Team Queso que ya está preparado para el retake. Así que lo van a intentar, pero tiene mucha misinformation. A ver cómo lo hacen. Sale el duelo Hyber, pero Yuri limpia, Minibur resiste y acaba la ronda en un instante. La mano de Hyber que tiene duda, que regresa. La dará a la pero rápidamente ha sido detectado. Minibur con la primera acaba con un Poppy Fresh que estaba vendido. El plante que va a llegar. Hyber busca que encontrarás. Pero Lowell con Minibur y acabado. 4-4. Hyber se ha llevado a Ace. Hyber se ha llevado a Aquiles. Solo quedan Roxy y Yuri. Ha salido la bestia finlandesa. Firma el 3K. Solo queda Roxy con vida. Es un 1-4 y ni siquiera lo va a intentar. 4-3. Cuarta ronda desde la defensa. Roxy esperando al último momento, elige, le acaba de meter la manita efectivamente, pero aún así van a poder limpiarlo sin problema. Neptuno también hace commit esa falla, pero aún así llega el tiempo por parte del controlador, le quieren hacer el sándwich al bueno del duelista, saca las cuchillas, quiere pelearlo ahora sí, cuidado, pero las balas, pero las balitas, la última cuchilla que se va para el lobby es un 5-5 el rite, pero aún así Neptuno que lo quiere jugar de manera agresiva, Minibú que se va para el lobby es un 5-4. Muy buena por parte de Neptuno en la apertura, se quedaba solo Easy Killes que lo intenta, pero Killes con la primera acaba con Neptuno, solo queda él con vida, el hispano-ucraniano, el campeón del mundo en 1-4, debería ser imposible. Hyber sienta uno, Hyber toca dos, Killes que se mantiene con una bala otra vez, acaba con él, en el 1-3 parece imposible, dispone de las fake y de tiempo, busca el duelo, pero un fake no perdona. Sí. No me gusta lo que está proponiendo Team Queso desde la defensa, siendo proactivo, pero Poppy, aquí está la operator del Papi Fresco, open kill para el español, otra más para Poppy Fresh, acabando con la vida de Roxy, finalmente Hyber acaba errando la balita, pero le deja 4 puntitos de vida al bueno de Ace, es un 5-3 en la última ronda antes del cambio de bando. El dron no vio a nadie y Poppy se había escondido, salió y dijo: hola, aquí estoy, igual que lo hice Neptuno para acabar con Killers. Cuidado, solo queda Ace dentro de un one way, 4 puntos de vida, está en el garaje ahora mismo y dice: uy, ¿dónde he aparcado yo el coche? Que me tengo que volver. Kita lihat Tanboy Kun. Apa yang seru ya, yang baru ya? Lah lagi di luar ya. YouTube Music adalah aplikasi musik dengan lebih dari 80 juta lagu resmi. Ada begitu banyak lagu, kamu pun bisa
Mukbang 2 ekor gulai ayam kampung Cipera khas Karo Sumatera Utara. Khas Karo. Mantap. Bismillah. Mantap tuh sumpah. Yo guys, balik lagi di episode kali ini. Gue pengen masak-masak, tapi masaknya itu spesial guys. Gue pengen masak makanan khas dari Sumatera Utara, dari suku Karo. Gue kan dulu pernah ke Medan ya, ke Medan, dan gue pernah makan ke restoran Karo, khas masakan Karo tapi halal. Nah inget nih, ini di garis bawah ini, soalnya ada beberapa masakan Karo itu yang non halal. Nah baru itu gue makan ke restoran Karo tapi yang halal. Ini videonya nih. Nah itu tuh. Jadi di sana gue makan ayam, dia itu kayak semacam ayam gulai tapi khas masakan Karo, namanya itu ayam Cipera. Dan gue lagi kangen banget, jadi gue putuskan di episode kali ini gue pengen masak ayam Cipera khas Karo Sumatera Utara guys. Nah ini ada bahan-bahannya. Nah yang bikin beda itu adalah guys, dia itu pakai asam cekala. Nah ini asam cekala ini masakan biasanya dipakai buat masakan-masakan Karo, sama tepung Cipera, makanya itu nama ayam Cipera. Tepung Cipera ini semacam tepung jagung, tapi kalau kalian nggak ada tepung Cipera ini, kalian bisa pakai tepung jagung yang dijual di supermarket, atau ini bisa kalian beli di toko online. Terus ini ada bahan-bahannya guys. Bahan-bahan lainnya biasa, kita pakai ayam kampung, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, jahe, kunyit, daun bawang, serai, daun jeruk. Deh itu doang, simple kayak bumbu gulai pada umumnya. Cuman yang bikin beda, kita pakai ini nih guys, asam cekala. Jadi asam cekala ini kalau misalkan di Sumatera Barat, di daerah gua Padang, biasanya kita pakai asam kandis, jadi ada asam khasnya. Kalau di Sumatera Utara dia ada asam cekala ini guys. Oke. Yuk berlama-lama langsung aja nih guys kita masak. Pertama gua pengen rebus si ayamnya ini nih, ayam kampung. Gua kenapa pakai ayam kampung? Karena lebih enak guys. Ayam kampung itu walaupun dagingnya sedikit, tapi dia menciptakan kaldu yang benar-benar mantep banget. Oke guys. Nah pertama kita rebus dulu ayamnya. Ini kita taruh dulu ya ayamnya di wajan. Nah, ini ngerebus ayamnya bisa pakai air biasa, tapi gue pengen pakai santan nih guys. Tapi santan cair. Nah kan kalau kalian beli santan, ada dua tuh, santan yang kental sama santan cair. Santan cair ini opsional, bisa kalian minta, bisa enggak. Kalau gue minta ya ini santan cair. Tapi kalau kalian nggak ada santan cair, kita kemarin mukbang KFC udah mual-mual makannya. Nah, ini kita rebus pakai serai guys. Ya langsung kita masukin ya. Ini serainya 4 batang yang besar-besar. Sip. Nah, mari kita tunggu ayamnya ini nggak digeprek dulu tuh kita blender bumbu halusnya nih guys. Ini ada cabai merah dan cabai rawit. Nah, kita pakai bawang yang agak banyak karena gue pengen dia lebih gurih guys. Kata nyokap gue gitu, kalau bikin semacam gulai-gulainya jangan pelit sama bawang. Itu gue terapkan banget. Dan bawang putih. Nah ini juga lumayan banyak. Terus jahe, kunyit, dan kemiri. Ini gue pakai 6. Kita blender guys. Oke guys. Nah ini kita pindahin ke mangkok guys. Banyak juga ya. Nah sekarang kita geprek-geprek asam cekalanya guys. Nice banget. Oke. Nah ini kalau misalkan airnya terlalu dikit bisa kalian tambah. Gak apa-apa guys airnya banyak. Soalnya nanti kalau misalkan dia terlalu encer, kita bisa kentalin pakai tepung Cipera ini. Cipera ini fungsinya buat mengentalkan, mengKNTL. Oke guys, nah ini sudah mulai nih guys. Sudah mulai agak setengah matang nih. Langsung kita masukin bumbu yang tadi. Masukin semuanya biar lebih enak. Nah ini kenapa airnya nggak gue tambah? Karena nanti kita masukin santan guys. Karena ayam Cipera ini semacam sejenis gulai-gulayan gitu. Butuh santan. Karena kita masih rumpun Sumatera ya, jadi santannya harus lebih rasa gitu. Nah ini kita masak kurang lebih 10 menit. Oke guys, nah ini udah 10 menit. Sekarang kita masukin asam cekalanya. Gue pakai 4 ya. Nih. Sip, dan kita masukin potongan tomat. Oke, sekarang kita aduk. Oh iya, daun jeruk juga guys, pakai 4 lembar. Jadi dalam asam cekala ini kayak ada biji-biji gitu loh. Boleh dimakan gak sih? Boleh lah. Sekarang kita masukin santan guys. Oke, ini santannya dari 2 ekor kelapa ya. Pelan-pelan. 2 ekor kelapa. Undang-undang pakai 2 ekor ayam, bilangnya ekor juga. Ini kita masak sampai si santannya mengeluarkan minyak. Nah ini sudah mulai agak menyusut dan minyaknya sudah mulai agak keluar guys. Nah kita tambahin sekarang garam. Tadi kan dari tadi belum kita masukin garam ya. Ini garamnya agak banyak ya. 2 sendok makan.
kaldu Ambil bubuk. minum dulu guys. Micin pakai nggak ya? Kali nggak pakai. Apa-apaan itu? Sip. Sekarang kita aduk lagi guys. Dan sekarang kita siapkan tepung ciperanya. Ini kecilin dulu apinya guys. Nah ini tepung cipera. Kita kasih air. Nah ini fungsinya buat meng-KNTL kan. Nih ini aromanya kayak bubur tim tuh. Bubur bayi gitu loh. Yalah tepung jagung biasa. Kita tuangkan guys. Jangan banyak-banyak ya. Perlahan-perlahan. Nih guys, langsung dia meng-KNTL, mengental. KNTL mengental. Lucu juga ini jokesnya guys, Bang baru Tan terlihat Boy seperti Kun. ayam cipera pada umumnya. Oke guys, sekarang kita matikan api kompor. Nice. Sekarang kita potong-potong daun bawang. Sip. Nice. Oke guys, ini sudah ready. Saatnya kita sajikan. Habis itu kita mukbang, udah lapar banget. Nice. Nah ini dia guys. Oh ya by the way guys, tadi gua kira 2 ekor, ternyata ini tuh 3 ekor. Pantes banyak banget. Oke. Nah ini yang bakalan gua mukbangin, sebagiannya buat tim gua. Oke guys. Sekarang kita ambil nasi. Rencananya sih mau mukbang 2 ekor Ini dia, guys, ternyata 3 ayam ekor. cipera ala Tan Boy Kun. Yo langsung aja kita ke studio mereka. Tapi sebelum itu gue pengen minum Cimori UHT Milk dulu nih. Ini dia guys, ini tuh Cimori UHT Milk yang rasa Mary Biscuit. Wah itu biskuit yang legend banget. Cuma Cimori UHT Milk aja. Langsung kita coba. Bismillah. Bentar lagi datang nih sarapan kita. Bener-bener mengingatkan gua kayak makan Mary Biscuit dicocol susu. Pas banget rasanya. Dan manisnya pas. Pokoknya the best nih. Harus kalian cobain. Yuk guys, langsung aja kita ke studio makan. Nice. Ih, enak banget cuy Oke kayaknya. guys, kita udah di studio makan. Langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Langsung kita cobain nih guys, ayam cipera khas Sumatera Utara, khas Karo. Nih hitam pertama buat kalian. Mantap. Sumpah dah. Masakan Tan Boy Kun ini enak gak sih? Karena dia kayaknya makanan gak enak aja dia bilang Tiap kali makan kayaknya dia gitu terus lah. Mampus nggak kalian tuh? Coba sambal guys. Kenapa harus pakai cabai Tan Boy? Kerupuk guys. Gurih, asam cekalannya cukup berasa guys. Dan ini kita pakai ayam kampung ya, jadi dia nggak selembut ayam biasa. Tapi kalau ayam kampung itu dia kaldunya enak banget guys. Siapa mau? Tapi kalau makan-makan kayak gini, makan sarapan mah sakit perut mas siang-siangnya yang ada. Tapi nama ayam kampung ya daging dikit. Tapi dia kan biasanya kan kalau mukbang kayak gini kan pasti dari pagi dia kan nggak makan kan ya. Terus langsung makan besar kayak gini sakit perut nggak sih biasanya langsung? Kalau aku sih kayak gitu ya. Kalau aku sih kayak gitu, lagi apa perut kosong makan banyak, kenyang, terus nanti begah, sakit perut jadinya. Tuh enak banget tuh dadanya kayaknya.
Bentar lagi makanan kita udah nyampe cuy. Kita tambahin kuah guys. Ini kuahnya agak kental ya, jadi gampang meluber. Gue pengen fokus makan dulu, nanti gue deskripsikan rasanya guys. Gue lapar banget. Coba. Yes, pahanya lagi. Sudah nyampe makanan kita teman-teman. Makanan kita sudah nyampe nih. Ada siapa nih? Ninja Gaming. Halo, selamat pagi teman-teman. Makanan kita baru nyampe. Udah sarapan nggak kamu Ninja Gaming? Ada bakwan. Ada bakwan. Kita lihat ada makanan apa saja nih. Kayaknya aku nggak jadi mesen bubur deh. Ya aku nggak jadi mesen bubur deh. Aku mesennya nasi pecel komplit telur ceplok. Di seumur hidupku saya tidak pernah sarapan. Waduh, kenapa tuh? Pasti ini ya. Tiap kali sarapan pasti sakit perut. Aku dulu gitu juga sih, cuman mau nggak mau supaya berat badan aku tidak turun, aku jadi harus sarapan teman-teman. Set, banyak juga nih. Banyak juga isinya. Set, mah ini mah bukan sarapan nih mah. Ntar guys, buka kuahnya dulu. Porsinya baik amat. Iya makanya kirain kayak sarapan pagi gitu loh. Ternyata banyak isinya. Tapi aku biasanya nggak makan nasi sih kalau pagi ini. Ya jadi mungkin kemungkinan nasinya nggak aku makan. Let's go, itadakimasu teman-teman. Selamat makan. Selamat makan Ninja Gaming. Kita coba bakwannya dulu. Kita review bakwannya apakah enak.
Apakah masih hangat bakwannya? Bakwannya udah dingin ternyata. Sangat berminyak ya bakwannya. Nggak ngomong bismillah bang. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Bukan yang ngomong bismillah malah itadakimasu tadi. Makanan favorit kamu apa, Ninja Gaming? Makanan favorit. Sarapan guys. Oke. Mami aku pamer dia sarapan. Sarapan juga, Bray. Kita pamer sarapan juga guys. Ayam oyeng. Kenapa sih banyak yang suka ayam goreng? Emang seenak itu kah ayam goreng? Ayam goreng itu overrated guys. Lebih enakan ayam bakar nggak sih? Bukannya lebih enak ayam bakar ya? Nggak berminyak. Aku kayak gimana ya? Kayak sekarang nih mulai kurang suka yang makanan yang berminyak-minyak gitu. Kayak gimana gitu. Kayak bikin enek gitu kalau terlalu berminyak ya. Tapi kan ada beberapa orang yang emang betul-betul suka gitu kan, yang kalau makanannya nggak berminyak gitu kan ya kurang gitu katanya. Nah kalau aku sekarang nih, waduh, ada nelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Sarapan pecel. Apa? Enggak kedengeran. Enggak kedengeran. Enggak kedengeran nih. Banyak suara orang. Makan pecel. Beli pecel, terus minumnya kopi juga. Lagi stream Bi. Udah lama Fis nggak stream. Hah? Apa? Enggak, streaming. Tuh. Lagi live. Lagi live stream. Enggak, cuman makan-makan aja. Streaming live cuman makan-makan aja, sarapan.
Iya, rame kali. Rame nggak kedengaran. Ya, 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 assalamualaikum. Ayam geprek apaan coba enaknya pedes-pedes kayak gitu. Itu emak lu kayak yang nelpon. Iya, tadi nelpon dia. Orang tuh lagi di apa? Lagi di Bogor. Terus tadi dia fotoin lagi sarapan gitu. Ya mau gimana? Aku foto sarapan juga kan. Sarapan sambil stream. Apa sih enaknya ayam geprek? Berarti kamu suka yang pedes-pedes ya Ninja Gaming ya? Aku serius, aku nggak bisa makan pedes sih. Aku jujur nggak bisa makan pedas. Sakit perut aku kalau makan pedas. Gue nggak suka pedas, tapi kalau sambal gue mau. Nah sama. Di tempat kamu ada ini nggak? Ada mie gacoan nggak? Nah mie gacoan tuh kan ada level-level lagi tuh. Aku biasanya kalau mesen mie gacoan tuh level 0 coba. Karena kalau menurut aku level 0 aja udah enak. Nggak perlu ditambah pedes-pedesan yang aneh gitu. Ada tapi nggak pernah makan. Wah coba mie gacoan oke sih, enak sih menurut aku. Mie gacoan menurut aku enak sih. Murah juga dia kan, nggak mahal. 12.000 ya kalau nggak salah ya. Termasuk murah lah, maksudnya dibandingkan. Maksudnya dengan tempat dia yang besar kayak gitu kan. Dia ada kayak tempat makan yang besar gitu. Ada restoran gitulah, dia jatuhnya restoran gitulah kan. Terus harganya segitu termasuk murah lah. Ini dia nih. Pical ya, pecel pakai kuah kacang. Emang di tempat kamu mahal Ninja Gaming? Kalau di sini kayaknya 12.000 deh, 12.000 atau enggak 11.000 gitu. Mungkin apa ya, menurut aku sih termasuk murah ya, karena pelayanan bukan pelayanan, maksudnya kayak tempatnya bagus juga kan. Tempatnya bagus juga. Terus sama harganya dia yang jual murah kayak itu, jadi termasuk murah untuk dengan tempat-tempatnya kayak gitu ya. Tadi malam gue ke restoran pesan pecel goreng sama kepiting. Gue baru pertama kali makan ikan lele. Serius baru pertama kali makan ikan lele. Dan menurut kamu enak gak ikan lele? Nah kadang ada beberapa yang masak ikan lele itu kayak masih ada rasa tanahnya gitu. Nah itu tuh yang gak enak tuh. Itu yang gak enak kadang tuh. Masih ada kayak rasa tanahnya gitu.
Be aja kayak ikan biasa. Iya sih. Iya sih. Ya standar ikan sih emang. Cuman kalau lele itu mirip-mirip bebek lah menurut aku ya. Maksudnya bukan dari segi rasanya ya. Maksudnya dalam pengolahannya gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak pandai ngolahnya, nggak enak gitu rasanya. Bau tanah nggak enak. Kamu tipe yang makan semuanya atau ada makanan yang nggak kamu suka nih Gaming? Kalau aku jujur aku makan semuanya sih, kecuali yang pedes ya. Maksudnya makan kayak pare aja aku makan gitu. Kalau pedes aku bisa juga makan, asalkan nggak terlalu pedes. Kalau kamu ini tipenya tipe-tipe yang nggak suka ini ya, nggak suka ikan ya. Kalau ikan sungai bawah tanah, kalau ikan laut tuh rasanya rasa laut gitu, rasa aneh, rasa amis gitu. Pasti kamu ngerasainnya kayak gitu kan? Kuah kacangnya kurang nih. Kuah kacangnya kurang. Sayurnya banyak. Gimana sih ini? Nanti siang kayaknya aku mau main Hogwarts Legacy deh. Nanti siang kita main game atau stream santai aja. Enak nggak Bun? Enak dong. Enak sih. Aku suka-suka aja makan-makan yang apa? Makan sayur-sayuran kayak gini aku suka. Aku termasuk yang makan gitu, yang suka gitu. Wah, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja tuh maksudnya kayak gini. The TSM is 16th. What the heck, you know? I'm surprised actually with ALGS udah mulai cuy. Udah match 3 lagi. Lu nonton apa bang? Oke, kita sambil nonton ya. Nih. LGS. Honestly, I see probably an energy like on top. I think
drug free. Most people that get those points kind of Seru like nih. now they have these points and they try to take it safe and they play for like these small points to edge out their first place if possible. But I can see definitely energy coming back. I can see an optic being strong as always on Storm Point, and I think the usuals will definitely show on Storm Point. It's very unforgiving for newer teams. Ini kuat nih, Exet nih. Cuman aku nggak tahu kenapa aku suka CSM Imperial Hall. Okay, we did see each other recently in London. I know you were coming out feeling like you guys needed to improve out here. I mean, the change up in composition has been interesting to see the transition from EMEA to Belum NA. mulai game-nya, baru We're selesai. seeing a lot of Wraith out Kita telat here. aja. Do you have any thoughts between the Wraith, the Valkyrie, as well as the Bangalore and Catalyst now that we make this transition onto Stormpoint? Are you expecting anything different to bring brought up? Because I mean, CLG, it's like they got a call. Cicet ada gua serius. Mana? There's a lot of change up right now in NA. Lah iya, Ninja Gaming. We started playing Wraith too a little bit. We might a little Ninja Gaming. we might play Wraith also. But the Bang right now is probably one of the strongest characters. Honestly, I think more teams should be playing her over Catalyst personally. But people are kind of relying way too much on ring information. Kita lihat ya. I think Ring Wraith terakhir. Number 3, that was a strong sign for NRG fans. See, Lanimals though, they involved in this next fight here too versus MLS. Nah, ini nih. Can we talk about Klein? That portal right there was everything that we were talking about. He was able to move from so far outside Sekarang the Red zone kepake loh. to the edge of the zone. Masih ada yang They're working pakai on loh. getting that res off onto Bullet. Klein and Kenny both fully healed up. That is everything. NRG though, drug-free eliminated 11 NRG squads. though. Look how small this zone is. NRG 3 eliminations to their name thus far, sitting on triple red, and you've got Guild throwing down that black market so they can make sure Halo they're completely Hafiz, kitted Ninja out for what Gaming. is to ensue. NRG, the only team right now to be rocking the Loba, feeling comfortable with what they're bringing to the table with the black market. Dark Zero get eliminated in your feed right now, thanks to some help from FaZe and GE here. Bullet also gets that knockout to Cyclone, so a lot of action happening on that north side, while NRG are just going to patiently wait by here. They're going to have to start moving in less than a minute into that next circle. Time is of the essence. They do have the jump tower available to them, but they may decide just to kind of obviously walk it in. There is a dark veil, but it seems as if they're going to come straight behind MLS. Should they keep the high Full screen ground, aja lah ya, mission biar critical kelihatan. to this native game and swinging, and just like that, MLS eliminated, but not before losing out on Clay. Waduh. Knock onto Kenny. Bullet might fall here as well. NRG just eviscerated them. NRG with a great rotation onto that high ground to scoop up some KP while they're at it. Now they're backing away in time, wondering how those comms are sounding right now from Sweet. You talked about it before in the pre-show. The 900 IQ comms coming in from Sweet, predicting all 5 steps ahead basically of where NRG usually is. Rocking not only full red Evos, but rocking 8 KP to their name, completely clearing the south side. Nggak kerasa Apex Mobile udah tutup. Udah mau tutup. Kapan sih? Maret, Juni ya? Atau Maret nih? Optic Gaming playing off the low ground of this building. A lot of shields being cracked. They're trying to individually swing this entryway to the building and put some damage down, but I don't think they're going to fully commit just yet. Should they grab a knock, maybe that would give them the opening, but you don't want to really throw anything thus far, especially when people are really marking open airways with those thermites. We saw it happen, especially on that last map with GE not able to push in because of a thermite, but Angkut. Keon Bakar. is the team inside the building. Sentinels, RK, and Rambo. Let's see what they're all about. They're getting stuck on the outskirts of the ring, stoned by a nade, and Optic Gaming may have the win of this fight. Rosternya Sentinel Oh my goodness, between the beda Arsenal loh. and the Dark Veil, one by one, Energy getting involved, cleaning up what was left, but losing out on Nathan. Sweet falling incredibly low. Gonna play off the other side here too. Guild drops down, but Sweet's opting to pop the shield bat instead. The nades coming in. Satu bulan lagi, Mei. Complexity now get involved, fully healed as a 3-man. As Maret, soon as April, I Mei. thought they were gonna win that fight. What happens? Complexity happens. Not only does NRG go out, but now we're looking at FaZe, Glitch Energy,
and complexity here on the outskirts, and it's a war of attrition. And how do you get the other teams to look at one another? Rame nggak sih tapi yang mainin Apex Mobile? They've got plenty of Kenapa time, 'cause tutup they're ya? not just on the outside of the zone, they're halfway in between, so they have plenty of time to stay hidden and utilize this rooftop. Can we force GE and FaZe to fight so that complexity can just focus on cleaning up and taking Atau mereka mau fokus ke PC-nya aja? Karena kalau nggak salah kan jatuhnya takutnya kayak PUBG nggak sih? Kan waktu itu kan PC-nya kan masih oke tuh, masih ada lah kan, belum dead game. Keluar PUBG Mobile, pada pindah kan ke mobile kan, jadi yang PC-nya hancur jadinya. Walaupun masih ada yang main sih, cuman orang-orang bilang pada ya sepi katanya. So they are able to kind of anchor down a space. Here's to hoping that Frex might have the dark veil. We could see that come out and maybe split an LOS for one of those teams to help them make a maneuver and not be so sandwiched, because they are going to have to fend off complexity, who has that high ground. There you go, the start of the fight. Grenade toss here from Cody. Can he find a crack going down as the veil comes up? Oh, this move on Glitch is huge! The Catalyst Dark Veil to block out the vision between Complexity and FaZe buys Glitch enough time to try to see if they can counter-rotate. Complexity will have the safety of the building. They're just gonna wait to see what GE ends up doing. A wall for a wall. We are blocking all vision out here as FaZe is getting outside of this fight. Oh, this is gonna be really tough. A lot of visual clutter coming in. We have a split three-way endgame zone, and a lot of these catalysts are utilizing piercing. Kalau sampai FaZe yang menang, gokil sih. Gokil sih. Oh enggak. Gokil FaZe yang menang. Wah. Wow. Kan cuma 2 loh tadi dia. Lu cuma berdua loh tadi dia. Baru rilis PUBG Mobile Lite. PUBG Mobile Lite. Tuh apa lagi coba? Mampus, mati. Siapa tuh mati? Lagian pintunya dibuka. Habis nih. Habis dia nih. Mampus, dapat dia sama temennya. One member of AJC reigning up top here, trying to withstand, but they just like that. I mean, as soon as they knew they had 2 members down on drug free, they were not going to let the third get away. And it was a great push too. Notnuts takes the high ground and they push as a 2 on to Sorcerer, who, in my opinion, maybe misplayed there. Had the option to go inside the door. I thought that was brilliant. They would have had to kick it down, would have bought time for at least a shield cell and teams to rotate, but the door swung right back open and then allowed that R9 spray. PUBG-nya lebih ringan, cocok untuk HP kentang. Iya sih. Tapi kan kalau kayak gitu kan berarti kan servisnya servernya beda nggak sih jatuhnya kalau kayak gitu? Atau masih sama? Kalau masih sama, oke sih. As MLS here in one of the Dragon Balls. Yeah, they're just kind of sending it. I was thinking about this. If you're going to land on any weapon during a contest, sure, you want it to be a PK, but also the R9, right? Due to the recent season 16 changes, you move on that base damage, it gets a nice buff on that R9, but the car is the one that's banyak banget. It's very consistent, but the nerfs came in the form of the mag size. So if you look at the pick rate thus far, for the R9 here, just on the NA games that we've seen thus far, 32 eliminations have been from the R9. The next closest weapon is going to be 17 eliminations from the flatline. That is an amazing stat as well, and you can see, I think, the shift kenyang. different types of SMGs. It just denotes a very healthy balancing system Respawn is intentionally trying to bring to the meta. Every season has something new, and in this season particularly, TSM. Wah, TSM nggak dapat poin cuy, cuma dapat 8 poin.
almost petered off in terms of the hype, the excitement. Still a fantastic weapon, but going back to the tried and trues, the G7s, the 3030s, the R9s. Nonton 89%, sarapan 1% lah. Kan emang kayak gitu. Kalau makan tuh, kalau nggak sambil nonton kan nggak bisa makan. Dark Zero nih back to back champion. Minum guys, jangan lupa. It's disgusting. Stay and I know there are hydrate gold yourself. nemesis at one point lying around the map, but you have to think about ammo conservation. If you have like so much energy ammo to boot, then you're gonna be totally fine. You can see 320 rounds of energy ammo, but that base mag on the Nemesis only has 20 rounds, and with a 4-round burst weapon, that's 5 different bursts, if my math's correct, which is always really scary to do on broadcast. No, you're good there. And you can run out of ammo really quickly, but the moment you start getting an energy mag, you pair it with a 3x or a bruiser, you're gonna find so much success here, especially on Stormpoint with the POIs being so Sekali-sekali main game horror, Bang. the top down verticality. You can Game horror rata-rata bayar Ninja Gaming. really frag out and get that opening damage, maybe find a knock early so you can kind of just Itu dia malesnya. capitalize on that opportunity. Ada nggak? Kamu tahu nggak game horror yang gratis and then push in? tapi seru gitu? I love the way that you're breaking that down. I also really just love micro chats as well. It's part of me that loves making content and getting into the minutia of things. But when the Nemesis actually gets ramped up, it is better than almost all the weapons that you are going to be seeing. But Project Playtime itu emang horor. If you don't tick all of them, and it's the first couple of shots. Kayaknya aku ada ini deh. The second, it's about even. Ada aku wishlist deh Project Playtime. Itu kan yang pernah kamu bilang tuh kan? That's when you really get the value from this weapon. So late game scenarios, when you have a lot of ammo, and when you're really able to take advantage of being able to shoot consistently without being pressured up close, I think that's where the Nemesis is going to shine. So 2 times, 3 times on this weapon, I think is going to be exactly where you need to live. And I think it's going to be really more on an anchor character versus somebody who's going to be getting up into the mix like a fragger, like somebody who's going to be the Kopi Playtime chapter 1 dulu gratis, sekarang bayar lah. Tuh bayar juga berarti. Coba kita cek ya. And so it's going to be up to the reps of the world, maybe the onmus of the world to decide, is this better than a 30-30 for me, and having maybe a flat line or something a little bit more consistent in this position of trying to hold down and call for my team and not necessarily be first into the action. Update-nya masih besar. A lot of great conversation here as well. Let us know in the chat what you think about the Nemesis, and if you're liking it, you're feeling it here in season 16 as we head over to one of my favorite areas, off to gaming. Dark Zero as well, holding your barometer. And wishlist aku banyak, cuman nggak ada yang kebeli-beli nih, mahal semua. Yeah, with a lot of teams starting their rotation onto the barometer area, you start to think that this is technically where they have decided the end game is going to be operated from, and there's so many levels to barometer and the ability to play Son of multitude the of Forest nih different katanya places. seru nih. Kind of Lanjutannya playing The this Forest. side tier area, they can go up, peek around, but you heard Nocturnal mention like support characters and Loba not necessarily being as viable here, and maybe only a couple of them in the lobby. And the challenge of getting Playtime, resources perasaan aku late udah jadiin game, wishlist we're dah. typically not going to see maybe some banner crafting, that perk that support characters Free, have tapi the ini kan ability to bukan do. game horror kan? We may have seen that in ranked, but I don't think that's going to manifest here on the pro level. I agree with you. I completely agree, and it's Buset, going to 20 be an giga way to also cuy. see just, do we even have support legends from the class perspective valued at any rate for the top 3 spots? Loba is close, but in terms of Gibraltar and in terms of Oh, udah di library aku. Udah di library, cuman belum di download. Nah nih, cuman belum di download. Oh 8 giga deng. Adjusting, and I think that might have been the theme as 8 we giga enter our final deh. 3 games. Tiff, the theme so far for me has been, what the heck? Cuman ini What's going bukan. on? Everyone's doing different things. Emang ini Nothing's game horror quite ya? securely working like we've seen Fire Beavers kind of dominate in EMEA. I'm waiting for that moment though, and I do Tapi ini think mainnya it's barengan so gak far sih as we're gonna serunya? see it.
main bareng-bareng. Yeah, I mean, things are moving a little more slowly thus far. Siapa yang bisa gua ajak main ya? Kind of happened that way in EMEA. The first map took forever for teams to Kita start lihat ya. whittling down, and teams are just kind of trying to poke around. 100 Thieves hitting a little bit of a rotation there, finding some arrows connect Gameplay. on the bow check, some early poke Bisa damage, mabar. the information of what Kalau these aku teams main are di kind of PC, rocking with. misalnya kan Now, kamu sitting on kan berarti two mainnya purples di and a blue, kamu just mainnya kind di of PC atau di handphone? grinding out on the outskirts of the ring, but a lot of hard edge fighting not necessarily happening Sama just orang random. yet. Oh, I sama feel orang like random teams bisa are trying juga. to set themselves up for success, but Oh utilizing iya, the Bang bow check, Winda that main Fun's ya? maybe looking to get himself onto purple. 100 Thieves want to have a big showcase this season. Guys, akhirnya sudah Bow rilis. check in hand for Vaxlon. Pria-pria berbaju asmat dikejar. Only a few shots that should get right back up to a purple. 100 Thieves sitting on 17 points. FaZe Clan currently in second place, but our highest in Akhirnya terms of the point total teman-teman. alive. Oh, in the ini world nih. since drug free Chapter 3 is sudah rilis. down, Bentar, sitting Win. on I believe about 45. Chapter 3? But remember, they had 43 after Chapter 3? so it hasn't been a great last two games. Maybe this the biggest story so far. LAN winners in London, every single show we've had today, and it's been at least two in several opening moments. We've seen the clip of TSM winning and then taking that trophy into their hands, raising it into the air to the chance of the fans. They've not been anywhere today so far. And I wonder if this lineup of Valve, Bangalore, Sear is going to give them a little bit more than that Horizon lineup. Having Verhulst on that had given them other ones edge. I mean, Verhulst is a nasty foul player. Just Oh, dia puzzle gitu ya? Seru sih. Seru sih, main bareng seru sih. Winda salah ngomong, bukan chapter 3. Oh, ih seru sih kalau main bareng. Bisa nggak ya aku main sama kamu nih Gaming? Satu lobbyan gitu kita. Aku suruh temen aku deh, kalau dia bisa download aku suruh download. There's so many different ways you could look at that. A switch will turn and then they'll just put two maps back to back of high scoring games, and then everyone will be like, all is right in the world, you know? It could happen. It started off slow a little bit in EMEA for Ascend, who had done Nggak ada so di well HP in katanya Squad lagi di. playoffs as well, and started Oh. turning some gears together towards the end of the map series earlier today. So I think that could happen here with TSM. Yeah, and to your point, you do have to go into this with the idea that it is a season, right? This isn't the Kayak Dead by Daylight gitu berarti kan? 9 days before Kayak you get to DBD your 10th day, which is the mainnya. regional final. So you don't need to have it all figured out right now. In fact, maybe a little bit of loss, a couple of pieces of strong information. Yeah, on the negative Sama side, temen lu that's nggak not bisa working ya. for sure. Will help you Bisa-bisa in the aja sih, long run tapi versus figuring it out playing just masalahnya the bukan static itu, comp masalah that orang you tuh know is mau gonna atau be enggak. pretty Nah itu good, dia. but maybe not the best it could be, and I think that's where Nanti the deh coba conversations, if you watch their aku scrims tanya. between Raven between Wah ini now dia is TSM. going. It's a bit contentious at TSM. times. It's frustrating at times. TSM. Trying these Ayolah conversations, TSM. saying, Masa how can we play baru into dapat this? We've got 8 nothing we poin. can do to siege a building if the building is Ah, being held by Catalyst. TSM. But giving it a go TSM. anyway, trying to figure out how it can work. That's part of the dynamic, I think, of a great team. You know, the push and pull of ideas and minds going at it to ultimately get to the right solution. Seru untuk 'Cause that's seru-seruan. really all that matters. It doesn't matter how you Pamit. get Oke there, Ninja just Gaming. Thank getting you to ya, that thank right you ya solution udah at the end of the nemenin day is what sarapan these aku. players care about. Yeah, speaking of Itu getting juga there, udah let's sejam think loh about ternyata. this. TSM finding themselves just outside the Kita ring. selesaiin match 4 They've nih got a dah. couple teams Selesai lying match in their 4. weight of trying to make Selesai match that 4 dah. rotation in. A Kita good map update, shout out selesai to kita. production behind the scenes. You can see that circle is going to be Beres-beres kind of lagi kita, cutting beres-beres into a lot of kamar. those chokeholds, those three mountains on the Hari right, Minggu where kan. you can see Team Diverge, MLS kind of holding that outer ring as well. So looking to this, you've got Native on the outskirts of the outer ring to the left, TSM just outside the ring to the right. And if they don't move in and secure a place, then they're going to have to contest with GOAT and the likes of that team behind them kind of rotating just on the tail of them. And one team to realize that I've noticed, especially in scrims, is the ability for TSM to fight forward, knowing when they're making a play that it's better to chow the team for that spot forward, or else they're going to lose and get sandwiched from behind. Well, they're gonna have to Mampus. Nih di-push sama TSM fight nih. just forward. They're gonna have to fight Dapat nggak right dia in ya? front of them and maybe upwards as they run into one of these the Dragon Ball, as I like to call it at times, with a full complexity sitting inside of it. Mampus. And they're gonna have to go for it. The piercing spikes.
And this is what they were talking about. Ayo dong. They get 5 because trying to siege, and they don't even have to. They get thrown out. In fact, it's a Maggie as well as a catalyst. What a combination. TSM, not sure if they knew that's what they would be playing with. You should maybe watch out for a riot drill from above too, as that might be able to pressure down from below. They're pushing into the spikes, into the dark veil. Ayo dong, knock satu tuh bisa di-push. Ayo. Could be their way to find in. They've already got one. The Thermite's going to do a ton of damage as long as they just bide their time. TSM looks like they have an advantage here to be able to finish off Madness. MLS running that Maggie and that Catalyst above them. I mean, the fact is, reps right now, the whole team Di atas. slowed. They're gonna be Let's go. blinded for 7 seconds. And yeah, they were able to Ada yang finish on to Madness, but they ganggu, ada yang still need to ganggu. find Luxferdy and Shubi, who are nestled up in the top of this nut, trying to withstand and maybe cohabitate this building. Now TSM fully reset here. And MLS down to 2. They do have that team on the outskirts that's trying to play the bridge, who hasn't necessarily pushed in just yet, which I think is a very smart play for them, because once you have to get into these barometer zones, the open water, and for the teams that are playing on top of barometer, are going to find so much success here. And I think TSM are content with this. They found a better spot than they had. They've got a little bit of safety. They've got several plays, too. And so that's really the key. Outside, not a lot of plays. Inside, top floor, you definitely have some plays. But they know Luxferdy and Shubi are above them. Not happy with it. Albraleli. Sekarang dia pindah ke Lanimals. Yang sebelumnya dulu dia di Face. Terus dia dibuang di Face. Looks to see the right side of the rock and get back into it. Kraber in hand again. Padahal jago loh dia. Hiding in that smoke. Kenapa dibuang ya? Smells it. He knows something's going on. Pam, tuh kan. Big shot there. Is it gonna be enough? It is. Nathan. Sniper gokil sih ini dia. Miss. Mampus di push. No. Temennya pada kemana cuy? Ya, oh, menang. Now di. Loh, Imperial Hall mati. Oh enggak, masih ada 3 orang dia. Kebiasaan Fairhulst cuy. Lompat-lompat gitu pakai Valkyrie. TSM. This MLS eliminated as well. 12 squads remaining. This barometer zone is going to be absolutely brutal, but the fact of the matter is the team that was mirroring TSM's rotation, and instead of pushing into the nut, they took that bridge. That's going to be not Nuts, Orioles, and Goat. They were able to get through into the next area by just playing that bridge and rotating in under the guise of the Bangalore smoke. Unbelievable. TSM fall just like that. Lanimals fall as well, and it's Dark Zero. Oh, a little spanner in the works. Didn't expect that after Naughty stabilized. But then again, so much damage. Trying to re-stabilize after a fight is so close. A 1v1, just a few inches of health left. It's usually very difficult to do, especially in a lobby that moves this quickly. It feels like you can't step a toe to the right or left without getting seer scanned here. That is this meta. Players giving us their opinion on it. Either way, it's difficult to play by, especially if you do not have a lot of room to go. Vaxlon, though. Beautiful shots with the bow. One more. It's a good guess to go left. He knows he shot someone nearby. He's peppering. He's going right now. He is so close, and that grenade is going to give him the information he needs. But can he follow up on it? Okay, they're trying to hit a bat, and he's able to grab them for 70 flesh. It's going to connect, and now he's able to toss the bow check, but not before getting peppered from above. Picks up a rampage, not able to get himself a mag or anything, but was able to get a sight, so that's going to pull at least that. He's going to go back in for a little bit more. Plenty of ammo, so really setting themselves up for that end game. But 100 Thieves, currently 6th overall on the day, picking up 3 eliminations thus far. 10 squads left as we look to move just a little bit further to the left of Barometer. Scurry looking for a good Dark Veil lineup to make their move. 100 Thieves, 5th place at championships in July. Didn't even make the finals when it came to Split 1 playoffs. Their tour for redemption starts now, and
that might just start this game. Let's go ahead and do a listen in with 100 Thieves and see if they can pull off a win here. Sponsored by WD Black. I got a bat. You can see them on 10. Get ready to shoot diamonds. We gotta peek right. We gotta contest this. Peek right now. I just got shot. They're getting shot too. Get ready to walk up my side. Walk up here now. Walk up here. Walk up here now. Walk up here now. Another bingo. We gotta go up. Yes. We're fine. Siapa tuh yang mati? Yes. Take the spot, get space. Team on height still. Team on height. Take the spot, get space. Okay, we're gonna need to wipe over here. They're picking. I'm nading it. Push. I'm scanning for you. Push together. Yes, push together. Get through Q. Mampus di push kan? Give us a Q to peek. No. Jangan swing, jangan wide swing. Aduh. Sulang. Careful, don't let him slide across. I'm coming. We're fine. Back to there's still teams over here. Yes. I got a peek on you. Can we wipe them out maybe? The team's still on height still too. Look for Olux. We need to look for Olux. Posisi Dark Zero nih enak nih. Tuh, mati. GE udah pasti mati tuh, kena sandwich. Tuh. Mati Rich. Aduh. Aduh timing. Look, you have ult on? You have ult on me? No ult. I'm swinging right. One's on our left. On me. I hit him 20. I'm crawling back to you guys. No sniper ammo. They can't. They don't know what's going on. Yeah. Crawl back. Look. You know watch. Yeah. To your right. Jangan bilang Dark Zero yang menang. Fuck, man. Dark Zero menang cuy. Oh, that's right. You got this. Wah. Ada ulti Bangalor. Oke teman-teman. Thank you teman-teman buat yang sudah mau menemani aku di pagi hari ini buat menemani sarapan aku. Thank you buat teman-teman. Thank you buat yang jaga gaming aja sih sebenarnya tuh lihat tuh nih di live chat aja isinya di jaga gaming semua. Tapi thank you ya walaupun yang ada ya mana tahu ada yang nonton replay juga kan. So thank you buat teman-teman, see you on the next stream, bye bye.